I'm very impressed how you managed to bridge the gap. 3 minutes perfectly timed. Thank you so much, Dimitri. I think we're now ready to move on. I would like to introduce our most important guest from this morning. Thank you for making it here on time. So can I introduce Oleg Tinькофф, and we would like to carry on with a discussion about his views on the market. Доброе утро. So we're going to try and make this work with me asking questions in English and answers in Russian. Last year I did this without the translation and it wasn't as good as I'd like. So firstly, welcome and thank you for coming. No problem. Thank you very much. I like to speak in Russian because I feel always sort of abused when in Moscow people speak in English and predominantly Russian-speaking audience. That's really abusing to me. So thank you very much. That's how it should be. Interestingly, as I said, it's not my fault, unfortunately. My Russian is terrible. Nobody perfect. Yeah, exactly. So we wanted to talk a little bit about how you have approached the market, because you are reasonably unique in this market. In fact, I'd say very unique. And some of the businesses that you've developed have performed exceedingly well, which is fantastic news. We've had a presentation this morning about the future and the economy and what we expect for next year. How do you see the market developing over the next year? How do you see the uniqueness of the Russian market changing in relation to business? Because we've got an audience full of people trying to run big organizations, consumer-facing businesses in Russia. But you have translation, right? Cool. Ну, прежде всего, мне очень приятно здесь быть. Я в некотором смысле дежавю у меня испытываю, потому что я ушел давно из маркетинга, так сказать, из большого секса на тренерскую работу, как сказал наш один юморист известный. Вот. Ну, даже я чувствую себя вторую молодость такую опять выступить на маркетинговой конференции. Вот. Но поскольку мы большую сделку только что заключили с группой М, я согласился. Приходится отрабатывать. Они мне скидку огромную дали. Хотя я очень, честно говоря, ну так вот не люблю уже маркетинг, потому что, мне кажется, это слово немножко заезженное. Бизнес — это и есть маркетинг. Вот, когда начинается разделение на маркетинг и все остальное, это сразу удел каких-то, мне кажется, больших транснациональных американских, англосаксонских компаний, которые в некотором смысле уже потеряли. Они становятся такими советскими предприятиями. То есть я родился в Советском Союзе, хорошо очень помню Советский Союз. И вот для меня там условная пепси-кола с кока-колой мало отличается от большого советского предприятия, где все планировано, запланировано, и маркетинг — это просто некая функция, которая должна быть, как и в советском предприятии был отдел планирования. Извиняюсь, если я тут кого-то обидел. Вот. Потому что у нас в банке маркетинга нет, у нас все мы маркетинг. Потому что я не понимаю, зачем это разделять. И мы ищем, кстати, интересная ситуация, мы 5 лет ищем в банк директора по маркетингу, все найти не можем. Поэтому 2 брали, сразу выгоняли их. Одна спала все время, помню, что-то там говорила, что ей в 7 надо уходить, потому что она до этого работала в MasterCard или где-то, а второй был еще хуже. Вот. Поэтому, в принципе, если здесь есть среди аудитории молодые, талантливые, мы теоретически ищем директора по маркетингу, но это не директор по маркетингу, а это как-то вот что-то другое в некотором смысле. Вот. Да. Отвечая на ваш вопрос, как я вижу русский рынок, хорошо вижу, потому что, смотрите, мы все время смотрим на западные рынки. Тинькофф банк создал достаточно уникальные технологии
в мировом масштабе на, так сказать, на так называемом digital banking. Даже, в общем-то, я не буду стесняться и скажу, что мы самый большой онлайн-банк в мире сегодня, потому что никто не создал модель в мире с одним офисом и с 5 миллионов клиентов, 3 миллиона активных клиентов. Вот. С одной стороны. С другой стороны, наши мобильные технологии, они совершенно замечательные. Тут я уверен, что среди аудитории много наших потребителей, и мы выиграли почти все там возможные рейтинги и так далее. Вот. И мы смотрим на западные рынки. Я ездил недавно в Китай, ездил в Англию, как-то ни странно, и в другие страны. И понимаете, я никогда бизнес-идею не нашел открыть там бизнес, потому что в России, когда ты даже в самый плохой год, как такой, зарабатываешь типа, там, не знаю, десятки миллионов долларов чистой прибыли, и все плачут, ох, как плохо. Зачем эти западные рынки? Я считаю, Россия – это один из самых интересных рынков, вот, потому что он до сих пор не насыщен. Здесь конкуренция не наступила, она еще даже и рядом не подходит. Здесь совершенно любая сфера, она не конкурентна, любая, подчеркиваю. Вот. Хочешь йогурты, можешь делать йогурты, и Данон тебе там особо не будет конкурировать. Даже можешь там газировку какую-нибудь начать делать. В общем и целом, импортозамещение, то есть огромный рынок, огромный спрос, невостребованная, прямо скажем, потребитель, потому что он очень нетребовательный. Ему чуть-чуть упаковал красиво, чуть рекламу дал, так сказать, и он сразу побежал покупать. Нету эластичности спроса. Когда я жил в Сан-Франциско, помню, торговал пивом Тинькофф, мы делали на six-pack, на 6 бутылочек пива, скидку в $1. Кстати, на 6 бутылок $1. Что такое для американца $1? Это вообще ничего. Он за мост платит 5, Golden Gate Bridge. Сразу сметалось, были такие дыры на полках, то есть выметался товар. Если вы в России сделаете пропорционально скидка на пиво, бутылка даже не двинется. Здесь эластичность совершенно отсутствует, вот, потому что отсутствует конкуренция, потому что отсутствуют, так сказать, потребительские какие-то привычки, правила и так далее. Уникальная страна для ведения бизнеса. Вот. Если не заниматься ерундой, не лезть в политику, не воровать и не обманывать своих партнеров, то здесь можно зарабатывать огромные деньги и расти, и делать бизнес очень интересно. Да, конечно, это такая достаточно стрессовая здесь экономика, в смысле среда, то есть какие-то новые законы бывают, там, и все очень, как бы, так, не очень стабильно. Но мы к этому привыкли, и это делает, мне кажется, даже в некотором смысле наш бизнес интересней, нежели ходить просто в офис в Нью-Йорке и понимать, что в ближайшие 10 лет ничего не поменяется. Мне очень нравится делать бизнес в России, и я считаю, что искренне, что лучше рынка, чем России, нет, несмотря на огромные азиатские возможности, китайские и так далее, так далее. Россия – это очень круто. That answers question 1 to 7 that I prepared, which is good news. So I'm going to jump straight to the interesting ones that sort of relate to the things you've just said. One of the things that's very interesting in Russian business is lots of the historical business is very vertical. They try and work down the same consumer line. Most of what you've done is very horizontal. You've chosen different sectors and you've jumped sectors, very different sectors. Given what you've just said about the opportunities, is that something you would continue to do? Is that something you would recommend other people doing, rather than trying to follow a consumer through a purchase path, jump between, create a brand, jump around, and look for opportunities? Ну, это очень сложный вопрос, потому что я так понимаю, что все-таки аудитория – это не предприниматели преимущественно, а это директора по маркетингу или что-то в таком духе. Поэтому мне трудно, как бы там, сказать, какие-то советы давать, вот, конкретные. Ну, это зависит от человека. Я прежде всего всегда смотрел то, что мне нравится. Мне это первое. Второе – это то, что самое прибыльное, да. Вот. Это две вещи, которые… Ну и третье – это, конечно, чтобы рынок был большой. И в частности, там, вот, мы там… Сейчас пример приведу ошибки в третьем варианте. Например, у нас компания Тинькофф Digital существует.
Она до сих пор, как ни странно, существует и неплохо себя чувствует, и у нее есть там интересные проекты. Но мы начали делать RTB-рекламу. Здесь коллеги знают, что такое RTB, так сказать, реклама, real-time bidding. Вот. Мы пошли в этот рынок, я инвестировал туда кучу денег, куча, 3 миллиона, 4 миллиона долларов. Я знаю, что там Video International куда больше инвестировало в подобную технологию. Ну, то есть это просто очень маленький бизнес оказался. То есть это хорошая история, она рабочая, но это даже в перспективе там, 5 лет это будет там, рынок 300 миллионов долларов, 400 миллионов долларов. То есть в этом смысле все мы делаем ошибки. Но главное, это чтобы тебе нравилось. Мне всегда нравилось то, что я делал. Мне нравилось пиво. Вот. Мне меньше нравилось пельмени, но они нравились моей дочери Дарье, вот, и так далее. Мне нравится банкинг. Я всегда считал, что иметь кредитную карточку в кармане, особенно в Ленинграде или там в Петербурге в 92-93 году, это очень сексуально, так сказать, круто. Ты доставал карточку, девушки все уже тебя любили. Вот. То есть мне нравится банкинг, и естественно, это очень прибыльно. Пельмени – это был очень прибыльный бизнес. У нас, помню, чистая прибыль превышала половину нашего оборота. Там и беда там 80%, не знаю, как это. Вот. Соответственно, пиво было тоже дико маржинальным продуктом. Финансовый сектор тоже прибыльный. Мы зарабатываем хорошие деньги. Нужно, мне кажется, искать сектора, где тебе нравится, где большие прибыли и где достаточный рынок. В этом смысле два сектора, которые, на мой взгляд, the next big thing. Но я просто очень занят банком, мне нравится банк. Я считаю, что банк, который мы построили, это очень крутая вещь. И в ближайшие 10 лет я не собираюсь менять индустрию. Я очень увлекся. Я хожу на работу с большим удовольствием каждое утро. С еще не меньшим удовольствием я возвращаюсь домой. Вот. Но я не собираюсь менять индустрию, если честно, потому что мне очень нравится банкинг. Я считаю, что его стоимость там, временно он стоит дешево, но он будет стоить на лондонской бирже, будет стоить значительно больше. И я не продаю ничего, я только покупаю. Вот. Но я считаю, что следующие две большие индустрии, на которые нужно смотреть, и не понимаю, почему наши российские предприниматели на это мало смотрят, это, конечно, фармакология с фармой, с медициной и сектор agriculture, что называется, то есть сельскохозяйственный, потому что это огромные сектора, востребованные, импортозамещение и так далее. Если я тут, не знаю, могу дать какие-то советы, я бы на эти сектора очень сильно смотрел. Okay. One other question related to the brand and the brand of Tinkoff itself. Other entrepreneurs have sometimes licensed their brands. You know, Virgin have done it with transport and trains and other areas like that. Have you ever been tempted to license out the Tinkoff name to, expand the business without having to directly invest? Да, хороший вопрос. На самом деле, естественно, я про это думал, и даже какие-то у меня были попытки. Мы там регистрировали бренд, он до сих пор зарегистрирован, что называется, across the industries. Вот. И, естественно, на меня выходили люди, и даже были какие-то вялые попытки. Мы открыли ресторан Тинькофф, помню, в Алмате, еще что-то по франчайзинговой модели. Проблема, на мой взгляд, Россия не готова еще к франчайзингу в таком в хорошем понимании этого слова и к лицензированию брендов. Потому что первая причина, я про нее уже сказал, рынок дико неконкурентен и огромные возможности. И на огромном, с большими возможностями рынка непонятно, зачем брать какой-то бренд в лицензию, да, и его эксплуатировать. Потому что на хорошем, на высококонкурентном английском рынке, где 3 телефонных компании доминируют и 4-й просто нету места, T-Mobile, одна из 3, берет Virgin бренд у Брэнсона в лицензию, да, и она как бы получает за счет его имиджа, за счет его, так сказать, такого протестного, молодежного, там, сексуального, не знаю, имиджа, аудиторию, да, но по сути это клиенты T-Mobile. То же самое происходит там с Virgin Money и так далее. Это Bank of America, по сути. Вот. На самом деле, в России этого нет, поскольку рынок огромный и он не конкурентный, то для людей не очень понятно,
зачем платить часть своей маржи, часть своей чистой там прибыли какому-то владельцу бренда. И те, кто это пытается делать и выходит на нас, это, как правило, такие люди-жулики, по сути, потому что они хотят очень быстрый вход на рынок за счет бренда, а потом либо не платить, либо обманывать. То есть в России, к сожалению, культуры франчайзинга и культуры, вообще культуры аренды, она только формируется. Да? То есть люди не готовы платить за интеллектуальную собственность, за чужую интеллектуальную собственность. Они, если придут там, к Тинькову, чтобы украсть взять этот бренд, наобещать кучу, развиться, а потом скажут, а потом поменять эту вывеску. Да? Я думаю, Россия очень далеко от этого. I mean, we've been in the market for 20-25 years, and during that time, what's been interesting is that we've often seen some Russian brands develop, and rather than expanding within the Russian market, where, as you say, there's huge opportunities, they've almost by default thought, oh, let's become a global brand, let's expand externally. And there's been no really successful case studies of when that's happened. You've mentioned that Russia is still, the land of opportunity. There's so many opportunities to grow a business here. At what phase do you think, and how far in the future do you think that will change? I mean, do you think that there is, there's probably 6 or 7 sectors where there's empty places, there's products that could be developed locally sourced, locally built. But is that going to last 5 years, 6 years, 10 years? What would be your take on the future? Мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, что Россия не очень... Российские предприниматели не очень приспособлены для экспортного некого доминирования для экспорта. Почему? Потому что в США, например, любой стартап, там, мы знаем Силиконовая долина, это априори, by default, что называется, это экспансия. Потому что никакой венчурный капиталист там, в Штатах не даст денег стартапу, если они будут рассказывать им в презентациях про США. Но это смешно. Они сразу говорят про мир. Они говорят, мы делаем сейчас там мобильный банк, у нас будет там 500 миллионов клиентов там, по всему миру и так далее, так далее. Это все питчи такие. Да? То есть они просто не получат денег, если они не глобальные. Вот. Что касается той же самой Англии, не забываем, что английский язык все-таки это тоже, в некотором смысле, мировой язык, коммуникатор. А англичанин, он едет в любую страну, и он говорит на своем родном языке. И колониальное его прошлое англичанина, то есть Индия там, и так далее, это колонии. Для США тоже, США это торговцы мировые, то есть везде базы американские. Зачем стоят? Американские базы, Путин думает, что они там для чего-то стоят, он это не понимает, но они стоят для того, чтобы продавать там продукты, да, прежде всего. Эти американские базы, американские посольства, да, это все работает на то, чтобы продавать американские товары. Очень жалко, что наше руководство это не очень понимает. К сожалению, они реально это не понимают. Они думают, что это какая-то геополитика. Это никакая не геополитика, это просто экономика. Да? Вот. Соответственно, у них есть эта база. Опять же, колониальное мышление англичан, так сказать, воинственное продвижение американцев. Для них это естественная среда пойти в другие рынки. Мы там, я родившийся в Сибири и так далее, мы себя не видим за пределами России или слабо себя видим за пределами России, например, потому что для нас это как-то непонятно. И вообще зачем куда-то идти, если у нас 150 миллионов невостребованных, необслуженных, так сказать, неудовлетворенных потребителей. Вот. Какой смысл в этом смысле? Или там берем Чехию какую-нибудь там и так далее, Скандинавию, там, Швецию, Данию. Почему для меня самые впечатляющие бизнесмены в мире на самом деле скандинавы? Это шведы, датчане, это просто уникальнейшие люди. Просто они сметают все. Почему? Потому что маленькие страны, нету рынка, они идут. Для них это естественное, понимаете, явление. Потому что для России такие вещи, как Касперский там, или еще там, можно 3 пальца загнуть, то есть международные какие-то компании, это очень-очень исключение просто, потому что нам этого не нужно. Вот. А посмотрите, что делают шведы. Пришли 2 молодых парня. Ко мне приехали, помню, в 2010 году Олег, то, сё. Я их познакомил с Машей Ильчиновой, с вашей. Они у вас стали размещать рекламу. Они говорят, помоги нам. Они ни слова по-русски до сих пор не говорят. Они говорят, мы ничего не понимаем, я их познакомил с парнем, там, Рустамом, он им креативы стал делать и так далее. Они говорят, инвестируй в нашу компанию 20 миллионов. Я говорю, слушайте, ребята, вы приехали со Швеции, давайте занимайтесь, пытайтесь.
Они мне предложили 40% компании купить за 20 миллионов. Я это не стал, конечно, делать, потому что я банком занимался, тоже в стартапе был. Вот. Прошло 5 лет. Компания называется Авито. Сделку сделали на той неделе 3 миллиарда долларов. Пожалуйста, 2 шведа приехали сюда, сделали, так сказать, при помощи группы М рекламу и заработали 3 миллиарда. Но это 2 шведа, понимаете? Где были русские эти предприниматели? Почему там Вася и Петя не стал делать этот маркетплейс? Нет, нужно было, то есть, потому что шведы, он говорит, а у нас маленький рынок, у нас там типа eBay доминирует, делать нечего, он поехал. Сейчас они, кстати, что-то в Марракеше там делают, то есть в Марокко они и так далее. То есть вот эта разница просто культурная, понимаете, на мой взгляд. Yes, of course. Да, я, конечно, потерял $1 миллиард. Yeah, well, never mind on that one. Shit happens, right? Yeah, it does. Of course, they were our clients at the beginning, and that's probably why they were successful. And I was the one who introduced. Yes. Thank Commission. It's interesting because when you talked about the sectors in Russia that are really ripe for development, one of the ones that I've been talking about here for 7, 8 years is agriculture. Difficult, not easy to make quick money, but again, you know, the sheer nature of resource is amazing. The other one which I find quite interesting is how Russian companies will develop in relation to China, because there's 2 key factors. One, it's a massive border. Secondly, there's a massive population. It's an exceedingly difficult market. Even Western companies, as you say, that are built on trading find it difficult. And the last area, which is one that hasn't really been developed, is a different resource, because Russia is very good at natural resources, water. There's only 2 countries in the world that have excess water and a neighbor that has a lack of water. And the country in the world that has the lack of water is China. So, I mean, Canada has an excess. US, yeah. So, and the US has a deficit. You have a surfeit, and Canada has a deficit. Sorry, China has a deficit. Do you think that's a business that going forward is a huge opportunity? Because it's not as valuable as oil, but once you build the pipelines. Да, на самом деле я всегда вот думал, почему никто не сделал воду Байкал. То есть есть вода Фиджи, Successful, там, да, есть там Сан-Пелегрино, Эвиан. Нету Байкала. Это как бы полная глупость. Там, не знаю, куда смотрит пепси-кола, кока-кола. Я бы пил воду Байкал чисто из патриотических соображений. Ну, как будто бы она была чистая, как будто бы она самая экологичная. Понятно, что это одна же вода. Вот. Но чем пить тут непонятно что. World Trade Center. Ну ладно. Лучше пить Байкал, безусловно. Что касается Китая, у меня более сдержанное отношение к этой стране. Я там был пару раз, 1 раз 2 недели, 1 раз вот недавно ездил с бизнес таким, с семьей. 2 недели через всю Китай мы проехали, а 2-й раз я был уже там как бизнес-трип, там, встречался с местными бизнесменами. Я не очень верю в Китай, понимаете. Я сейчас понимаю, что я звучу очень странно, но я думаю, там большие политические вопросы, вот, по сути, как и в России. Там вот это сейчас диспропорция между свободой и растущим капиталом, она все равно рано или поздно даст этот взрыв, потому что я не понимаю, как вот эти растущие миллиардеры, да, и при этом коммунистическая партия, как это будет уживаться. То есть я вижу там политические потрясения на рубеже там, ближайших 10 лет огромные. Второе, что я вижу, находясь в Европе, то, что американцы оттуда, китайцы активно выводят из страны капитал. Ну, это тоже схоже с нашей страной. То есть покупают яхты, там, самолеты, там, сказать, шале, там, что угодно. То есть они не хотят жить в Китае. Это меня тоже смущает. И третье, китайский рынок, он очень тяжелый. Вот. Туда легко очень инвестировать и не очень легко вывести оттуда деньги. Я, например, не видел там, что делают вот транснациональные компании здесь сидящие, да, там, как я понимаю, в основном. Они каждый год отправляют дивиденды. Из России выводятся миллиарды долларов FMCG-компаниями, которые здесь зарабатывают деньги. И не только FMCG. А с Китая этого нет. А все только инвестируют, строят заводы, все в такой инвестмент-фазе. А оттуда кэша никакого нет. И когда нас на международных конференциях все время сталкивают, вот Китай, вот Россия. Я говорю, подожди, что вы там заработали? Из России вы выкачали денег, да, там кучу. Возьмите BP, там, возьмите, там, так сказать, Procter & Gamble. Все здесь зарабатывают кэш, Макдональдс, и выплачивают кэш-дивиденд. В Китае кэш не выходит. То есть все на какое-то будущее, на долю рынка, на рост.
что там дальше будет. То есть я не такой большой, так сказать, фанат Китая и не очень-то верю в большие китайские возможности. Потом это очень тяжелые люди, с которыми делать бизнес. Сколько мы не пытались, мы, например, карточки Алибабы делаем, там Алиэкспресс, мы самый большой их партнер и так далее, так далее. Работаем с их там Алипеем. Но это непростые люди, с которыми делать бизнес, так скажем. То есть там все очень сложно. Поэтому я вот так бы на Китае, знаете, это красивые цифры на статистике на экране компьютера. Когда смотришь, да, это впечатляет. Потому что все, что умножается на 1 миллиард, оно сразу там, любая цифра, она становится большой. Но это не такая простая страна. Я бы был более сдержан по отношению к Китаю. Но воду туда продавать каким-то образом, наверное, можно. There's a joke that people tell in China about how to take money out of the country. The only people who take money out of the country are the Bank of China bank managers, because there's now over 500 have disappeared from China and have turned up in America with a few $1 million from the bank of not their money. And that's how they're losing money. I mean, the money is flowing out of China. I want to talk about sport, because business is business, and there's a lot of people in the room talking about business, but we're going to do that all day. And for me, we're in a media industry. We rely on consumers to be able to watch something. Content is the most important thing that's being produced at the moment. And at the moment, sport has become, for television, the most important real-time product. 3 weeks ago, Japan had the highest rating ever live TV show, and it was a rugby game. Now, Japan doesn't even really play rugby. So, one of the things I'm interested in is you're involved. They were watching how UK is losing. What was the case? They were watching us losing and them winning. Yes, they did better than we did. But what is interesting is that sport and content are inextricably linked. We as an industry rely on great content. How do you see the development of sport as an important content for the media? And do you have any plans to further invest, further engage in sport, either within cycling or across other sports? Ну, знаете, это уже такой совсем профессиональный вопрос, мне на него, наверное, трудно как-то отвечать. Я тут буду сейчас звучать дилетантом, вот. Но, наверное, да, спортивные ивенты, они там создают какие-то интересы. Наверное, в разных странах по-разному. Например, вы коснулись велоспорта. Велоспорт, например, очень в этом смысле уникален. Там смотрибельность Тур де Франса, там это сотни миллионов людей в мире смотрят. По-моему, миллиард, по-моему. Потому что когда ты во Франции, ты зайдешь в любую булочную, и тебе скажут, что, во-первых, ты увидишь во время гонки, они смотрят, во-вторых, они тебе скажут, кто выиграл, и в 50% так сказать, магазинчиков, я там, помню, забегал что-то купить, они сказали: о, месье Тинькофф. То есть они меня узнают даже, понимаете. То есть в Италии то же самое, в Испании то же самое, в Англии более или менее, так сказать, дальше никто ничего не знает, в России вообще даже не знает, что такое велоспорт. Ну, кстати, потому что не показывают, опять же, одна из причин. Я думаю, что в каждой стране по-разному. Есть, да, феномены азиатских стран, которые смотрят британский футбол или регби. Есть феномены там Европы, которая смотрит велоспорт, и футбол США, который смотрит американский футбол. Мне кажется, тут зависит еще от стран. Так вот нельзя глобально сказать, что это какой-то тренд. В России, наверное, смотрят там почему-то биатлон. Для меня такая большая загадка, почему биатлон так популярен в России. То ли у нас это какое-то такое милитаристское вот это вот начало, там сказать. Сейчас даже танковые биатлоны. То есть какой-то вот, не пойму, в чем секрет биатлона. Секрет фигурного катания мне более-менее ясен. Там мы выигрываем много олимпиад, и там красивые ножки катаются, там что-то такое сексуальное. Но вот в чем прелесть биатлона, мне не очень понятно, вот, объективно. Я думаю, что зависит каждый спорт в каждой стране. Вот, насколько это большой контент для ТВ, мне трудно сказать, но если Руперт Мердок, мой конкурент большой, Sky, инвестирует в велосипедную команду целую, держит там ее за 30 миллионов фунтов, чем создает мне огромные проблемы. Вот. Это делает,
И значит, он понимает, что спорт — это большая часть контента, и для Sky это важно, да, и они там футбольную лигу британскую, так сказать, купили с BT, по-моему, каким-то образом там делят ее. Вот. Наверное, да. В России вчера, по-моему, запустился канал новый, Матч ТВ, он, по-моему, называется там, да, хотя не очень понял, почему была Россия-2, спорт всю жизнь, там они поменяли просто на Россия-2, теперь на Матч ТВ. То есть что-то какая-то вот для меня непонятная эта история. То есть, ну, был он спорт и был, нет, спорт убрали и сделали спорт обратно. То есть это странноватая для меня конфигурация. Вот, но в России спорт. В России, к сожалению, не очень хорошо смотрится спорт. Вот, и также в России нужно его, конечно, делать более профессиональным, как это делается в США. Но США — это единственная, пожалуй, страна, где это сделано все очень профессионально. То есть лиги, эти лиги продают за очень дорого, ну и британский футбол, естественно, телевизионные права телеканалам, телеканалы продают рекламу. То есть такой фанал, да, вот этот, экосистема работает. Лиги дают деньги командам, и команды, так сказать, делают хорошие команды, набирают, там, сказать, спортсменов, атлетов, и получается делают хороший продукт шоу. В этом смысле в континентальной Европе, особенно в России, этого не происходит, потому что очень мало телеканалы дают. То есть это непонятно, курица-яйцо такая дилемма. Каналы дают мало денег лиге, лига дает еще меньше денег командам, команды еще меньше спортсменам, атлетам, и нет никакого шоу, получается такая вот ерунда, которую мы видим, типа там чемпионат России там, по футболу, там, например, да, там, вот. Или еще какой-нибудь там бредовый, там, не знаю, чемпионат там, Польши, там, ну неважно. То есть нету денег. Вот. Это курица и яйцо. Телеканалы говорят: слушайте, но у вас нету шоу, мы не можем вам много платить, потому что мы не продаем рекламу. А там команды и местные, и не обязательно такой футбол, там, любой вид спорта, они говорят: а мы не можем там, сказать, сделать шоу и делать каких-то звезд, ну, индустрию звезд, вот это Star Factory, да, вот это раскручивать, чтобы это делать, потому что у нас нету денег от вас. Вот. И это вот трэш-холд, эту дилемму преодолел, на мой взгляд, только британский футбол и американские профессиональные лиги. Как ярчайший пример — это вот французы, да, это где, мы знаем, Франция — это страна монополии, это страна социалистическая, по сути. Вот там есть компания, называется Multi Sport Organization, АЗО. Им принадлежит Париж-Дакар, им принадлежит куча чего там, какой-то теннисный турнир, но не Ролан-Гаррос, и в том числе Тур де Франс. Вот, например, они получают с телеканалов 100 миллионов евро каждый год за Тур де Франс, за права со всех телеканалов мира. Отгадайте, сколько они платят 20 командам, которые участвуют? Ну, я отвечаю сразу: 0. 0. Нет, 0. 0. Они дают только отели бесплатно и еду. Но это же вообще, это Jesus Christ просто. Это абсурд. И, конечно же, команды говорят: слушайте, ну зачем нам все это нужно? Они говорят: ну мы вам рекламу даем. То есть настолько непрофессионально все в Европе, вот, не говоря про Россию, что, соответственно, я думаю, что вот эта американская модель, вот эта вот, так сказать, экосистема, когда телеканал платит большие деньги профессиональным лигам, а профессиональные лиги платят их там командам, ну там индивидуальным атлетам, неважно, это создает большое шоу, потому что американцы давно поняли, что такое спорт, это шоу. А в Европе и в России это потеют только, знаешь, там что-то бегают. Это не бегают, это шоу, понимаете? Но они это не понимают. А чтобы сделать шоу, тогда это будет бизнес. Ну, я мысль донес, я думаю. I do. Yes, I do. So we've given you a stage to try and hire a marketing director. I want to give you a stage for one other thing. Have you thought about bringing a Grand Depart, a Tour de France Grand Depart, a Giro, a Volta to Russia to try and kickstart the interest, to try and leverage the brand and the cycling assets you have? And if so, because we've got some big sponsors in the room, whether you might be interested in hearing from someone who wants to be part of a bid for such an enterprise. Ну, конечно, это было бы такой нашей мечтой сделать.
И это стыдно, что этого никогда не было. Все страны, в том году Гранд Департ, это называется старт Тур де Франса, был в Англии. Это был самый большой успех за всю историю Тур де Франса. 3 миллиона людей лайв стояло в Йоркшире на старте. То есть там вдоль дорог и так далее, так далее. То есть даже там, ну я там, может, такую деталь расскажу, которая, может, не очень, так сказать, но тем не менее, она характеризует. Гонщики во время этапа, они останавливаются пописать. Так вот, это был единственный этап, когда они не остановились писать, потому что было невозможно. Поставили дети, женщины, вот вдоль дорог в 3 ряда. Они все, никто не пописал, понимаете, гонку целую. Вот. То есть это, безусловно, там окупились эти деньги в 150 раз этой рекламой, да, там в Англии. Соответственно, в этом году будет старт в Голландии, там, в Бельгии, в Италии. Все это происходит в России, никто не привез ни Джиро де Италия, ни Тур де Франс. Это очень стыдно, потому что, ну, они за это берут деньги. Там, на самом деле, они берут там несколько миллионов долларов, организаторы, за это мероприятие. Ну, плюс нужно всех привезти, соответственно, это логистика, да, там, ну, там не такая уж и великая логистика, на самом деле, там 3 самолета, там один Ил-76, там, транспортный с велосипедами, блин, и 2 таких. То есть, ну, я не знаю, там, я думаю, что это несколько миллионов долларов, но зато какая реклама на весь мир, плюс там старт на Красной площади и так далее. Это уникальная возможность. Вот. А если у кого-то есть такие, так сказать, мы готовы быть частью этого события, но нам нужны, конечно, глобальные такие бренды с планированным маркетинговым бюджетом, вот, чтобы помочь, так сказать, осуществить это. Пожалуйста, старт у Кремля. Но это, конечно, должна быть там и мэрия, но они подтянутся, когда только будут спонсоры, так сказать, и все там. Они тут же на этой политической теме сыграют. Путин придет там старт даст. Все такое. Так что давайте сделаем действительно старт Тур де Франции или Джиро де Италия. Уникальная возможность, пока еще мы в бизнесе русские, пока есть команда, так сказать, мы их всех знаем. Организаторы гонок — это наши друзья. Вот, хотя мы с ними ругаемся за деньги с утра до вечера. Вот. Но тем не менее. Поэтому, пожалуйста, присылайте предложения свои. Email простой, олег@тинькофф.ру. И будем делать Гранд Департ. Good. So we've now got 2 things sorted out. We're coming to the end of the time we have, and firstly, I'd like to say if you have any sort of questions you would like to ask into the audience of marketers, or if anybody out there has specific questions, we have 5 to 10 minutes to be able to do that. I have one last question, which I stuck into the list of questions, which is, who do you think will win the Primavera this year or next year? The first big race of the season. Ну вот опять, видите, я думаю, что для англичанин, видите, как велоспорт развит. Когда меня спрашивают, зачем вы спонсируете? Ну потому что там просто, ну я молчу, что там меня все в Италии, во Франции, в Испании узнают, понятно, на улицах. Это там, ну не для этого, конечно. То, что, не знаю, эти вопросы про велоспорт. Он сказал Примавера. Примавера — это первая гонка, которая открывает сезон, называется она Милан-Сан-Ремо. Она, вдумайтесь, такое, это дико, 350 или 360 километров протяженность. То есть люди едут 9 часов. Вот. Это самая сложная такая гонка и так далее. Он меня спросил, кто выиграет. Ну, ответ очевиден. Выиграет чемпион мира, словак Питер Саган, который выступает за команду Тинькофф. Кстати говоря, мы уникальная команда, потому что впервые российская команда стала чемпионом мира. То есть наш человек Питер Саган, он только что выиграл в Америке, в Вирджинии чемпионат мира, так что у нас тут небольшой российский флаг. Здесь, значит, там, сказать, да, Rainbow Jersey это называется. Майка чемпиона мира принадлежит российской команде. Мы только что выиграли чемпионат мира. Так что вот так вот. Спасибо. And I think it's vitally important that we have on stage someone who is putting their money into a sport, making something happen. Genuinely promoting not only good races from all over the world, but also Russian racing. So we have five minutes, maybe 1 or 2, 3 questions. If anyone in the audience has something very specific to ask, please go ahead. For the Giro. Yes. I was going to say, you can't be shy. You're in marketing, you're in media. Доброе утро, уже добрый день. На самом деле, пользуясь возможностью, я бы хотела задать вопрос касательно конкретного продукта и конкретной маркетинговой кампании.
Вот. Насколько мы видели, вы начали рекрутинг колл-центра, работников колл-центра для работы на дому. И это компания, которая, ну, как мы предполагаем, таргетирована либо на беременных женщин, либо на мам, либо на женщин, находящихся в декрете. Вот. Поэтому мы бы хотели узнать, связано ли это как-то с кризисом, как вам пришла такая идея оптимизации вообще колл-центра, работает ли она с точки зрения бизнеса, то есть такой же это уровень сервиса предоставляется вашим клиентам, и как вообще, в принципе, у вас появилась такая идея? Да, спасибо. Ну, идея не моя, прямо скажу. Вот. И пришла она не во время кризиса. Мы стали даже в самые лучшие времена разрабатывать. Просто мы сейчас ее стали, скажем так, рекламировать. Вот. А вообще первый у нас домашний колл-центр, первый сотрудник появился года 3 назад, наверное, уже, 3,5. Вот. Поэтому идея, мне трудно сказать, я даже не помню, кто ее точно придумал, откуда она взялась. Сегодня в офис сейчас вернусь, должен действительно узнать. Вот. Это веб-среда, то есть там мы разработали такие виртуальные рабочие места, и мы поняли, что это намного дешевле, чем людей привозить в офис, там пробки, трафик и так далее. И действительно могут это временно нетрудоспособные, там, как там беременные девушки там этим заниматься, так же как и инвалиды или там люди с ограниченными возможностями. То есть в этом смысле такая социальная получается даже история. Вот. Что касается, понятно, что банковские продукты финансовые это очень сложный набор продуктов. И это мы туда далеко не все продукты даем, самые такие, скажем, сложные, самые простые, самые такие, в общем-то, понятные, там, например, там, телемаркетинг там, или там, еще какие-то простое обслуживание, так сказать, делается. Как это там примерно происходит? Значит, естественно, все звонки у нас поступают порядка там 150 тысяч звонков в день, там, в пиковые дни даже 200 тысяч. Там они маршрутизируются, и, соответственно, мы отдаем их там в веб-среду, и человек, который подключился в любое удобное ему время, просто снимает любой звонок и может разговаривать. Мы за это ему платим деньги, а на его карточку, там, исходя из его, так сказать, KPIs, как он работает. Вот. Качество, мы, естественно, он проходит там курс обучения онлайн, мы следим за качеством, это все очень технологично, очень хорошо работает. Вот. И ну, наверное, какие-то там сбои по сервису бывают. Это сервисный бизнес, вы знаете. Если я сейчас скажу, что у нас вообще все идеально и нет никаких проблем, это будет неправда, потому что, несмотря на то, что наш customer service очень хвалят, и он там на сайте вот Банки.ру мы там на 3-м месте идем в России, вот, а учитывая, что перед нами 2 банка, у них там в разы меньше клиентов, то есть можно экстраполировать, наверное, нас в этом смысле на 1-е место. Но, конечно, наверное, бывают. Но мы стараемся все-таки отдавать в домашние колл-центры, в эти виртуальные, если хотите, колл-центры, виртуализированные колл-центры, такие функции, которые ну, легко контролировать и которые, в общем-то, простые. Вот. И у нас сейчас работает уже около, ну или там даже не около, а 1000 людей. Вот в данный момент у нас 1000 виртуальных сотрудников колл-центра. Так что эта идея очень интересная. Вот. Возможно, она инновационная даже в мировой масштабе. Не уверен, не проверял. Но нужно сегодня про это поговорить будет. Finish? Okay, now let's do one last question and then, yeah. Олег, здравствуйте. Недавно на одной из конференций Герман Греф сказал, что основные его конкуренты и конкуренты банковской категории, да, это технологические компании Яндекс и Google. Как для вас вообще, вы с этим согласны или нет? Безусловно, так сказать, он нас не упомянул, но он нас имел в виду, конечно, тоже. Но я это знаю, как бы я с ним общаюсь, поэтому он поскромничал. Потому что на другой конференции в Казани, я также сидел в первом ряду, а он в зале с Набиуллиной, он на меня там все показывал, и в 3 раза в речи на нас ссылался. Ну, это я так,
со скромностью сказал. Вот. Но не, безусловно, конечно же, IT-компании, ну, видите, что происходит. Apple Pay, да, сейчас придет и так далее, они, конечно, поджимают. Но нужно, я не знаю, если кто-то из вас видел, если не видел, я очень рекомендую посмотреть. Я перезапустил цикл «Бизнес-секреты» передачи, «Бизнес-секрет 2.0». И первая передача у меня была с Михаилом Фридманом. Вот. Там она час идет, длинная, я не стал даже резать впервые. Ну, потому что Миша — это, конечно, такой просто кладезь. Я считаю, это реально самый лучший бизнесмен в России, и он, конечно, очень умный. Вот. И вот он там на этот вопрос более подробно отвечает. Вот. И я считаю, что действительно все платежные функции и все, так сказать, вот такие платежные сервисные вещи, они, конечно, уйдут, к сожалению, от банков. Там, понимаете, в какой-то степени они останутся. Вот. Но еще Билл Гейтс, достаточно великий человек, на мой взгляд, он почему-то, на мой взгляд, незаслуженно забыт. Все там носятся со Стивом Джобсом, и правильно, и с Элоном Маском тем более. Вот. Хотя я считаю, что с точки зрения это еще все-таки будущее. А Билл Гейтс, это он построил великую компанию, он сидит там на куче кэша, он делает безумно интересные филантропические проекты и так далее. Вот. Ну, в общем, Билл Гейтс сказал, что будет банкинг, но не будет банков. Вот это я четко вижу. То есть, конечно же, у банков эти функции все уйдут. И Греф совершенно прав, потому что основная наша сейчас угроза — это Google, это Apple, это Facebook и так далее, WhatsApp. То есть, ну, очевидно, что все платежи будут там. Зачем тебе пользоваться банком? Поэтому мы сейчас Тинькофф, поэтому у нас черная карта, наш Тинькофф Black растет феноменальными там масштабами. На самом деле мы начинали год, у нас было 200 тысяч карт, уже 1 миллион карт. Вот. И мы растем все сильнее и сильнее, потому что мы дали это тоже простой, легкий сервис переводов денег между peer-to-peer, между друзьями, родителями. То есть мобильное приложение. То есть этот функционал отойдет. Там, понятно, есть более тяжелые продукты. Это страхование, кредиты, так сказать, там и прочие вещи. В банке, ну, там брокеридж, там управление активов, управление финансами. Там все сложнее, туда им труднее будет прийти. Наверное, банки там останутся. Вот. Будут ли они называться банки, я не уверен. Может, это будут какие-то там маркетплейсы просто. Вот, например, я верю в то, что все-таки это будет некий маркетплейс. Поэтому мы сейчас с Тинькофф.ру будем делать некий финансовый супермаркет, по сути. Потому что мы будем так надстройка над банками. Вот. И вот то, что мы сейчас у Нила закупили такое количество рекламы, поддержали. Рынок-то почему не упал в 3-м квартале? Как вы думаете? Потому что наш контракт, он все-таки немножко повлиял на рост рынка, понимаете, так сказать. Поэтому мы сейчас будем Тинькофф.ру продвигать все-таки как финансовый супермаркет. Слово «банк» оно ушло. То есть я вижу эволюцию следующую. Значит, были банки, отделения, куда все ходили. Потом, значит, стали Direct Mail. Вот мы там в России первые, но на самом деле там Capital One в США это придумал, рассылать письма. Это были Direct Mail. Потом, значит, онлайн-банк. Вау, все стали делать все в онлайне и прочие вещи. Это был следующий этап эволюции. И сейчас, конечно же, мобайл-банкинг. То есть вот, ну, в этом смысле мы, наверное, самые яркие сейчас, потому что мы самый такой продвинутый, самый лучший мобайл-банк. То есть мы там в телефоне банк, да. И, казалось бы, все это вершина эволюции. Ничего подобного. Я думаю, что вершина эволюции это будет все-таки финансовый маркетплейс, финансовый супермаркет, где вообще банка-то не будет. Потому что нам всем не интересно ходить в банк, нам интересно удовлетворить наши финансовые потребности. Правда? Зачем нам банк? Нам нужен кредит, нам нужна страховка, нам нужен, так сказать, счет, платежи, оплата и так далее, и так далее. Вот. И в этом смысле банк это уже никого не интересует. Во всяком случае, мне так кажется, через 5 лет, я 5 лет или там 7 не выступал на маркетинговых конференциях. Но вот лет через 5-7, если меня позовете и припомните меня, был я прав или нет. Может, я был прав, оказался провидцем, гением. А может, скажете, вот ты там пургу какую-то нес. Ничего это не случилось. Посмотрим. Ну, в любом случае. Okay. Спасибо большое. Okay, everybody, thank you so much for that. What we'll try and do now is I will run through the next presentation, if we can get the screen down.
and then we'll go to a break. I think. Okay. So now you know what to invest in. Water from Lake Baikal. But more importantly, it was a genuine offer. If anybody wants to help Mr. Tинькофф put together a grand depart for the Tour de France, or the first 3 stages of the Giro Italia to be cycled around the Kremlin, then just let us know. I'm sure we can make it happen. So, we want to talk a little bit about media specifically. We've had an introductory presentation about the broader market. We've had a presentation about where we think the economy is going. I want to reasonably quickly try and give you a big picture of how we see the market now and how we see the market developing into next year. So, this year, which is quite easy really. A lot's happened this year. When we put it into context, the major thing that's happened this year is obviously the size and the health of the market. Now, the market is not as healthy as we would probably all like it to be. On the other hand, the market has created a lot of opportunities this year. And I also believe very much that this is a land of opportunities, which is why I certainly enjoyed being here for 7 years. But I mean, you know, there are opportunities. There's always opportunities even in a shrinking market. But the one thing we do need to understand is exactly what's happening to the dynamics of the market within that context. So firstly, if we just look at actual rubles, yeah, the market's declined. I personally like this chart a lot because this time last year we were talking about a difficult year for 2015. We went on record as saying we expected a market decline of 14.5%. So 2 good things have happened. Number one, it's going to be less. At the moment we're at 13%. I wouldn't be surprised if we end the year near a 12%, minus 12. Well, minus 12 is not too bad. Quite a few of my rivals were talking to people saying minus 20, minus 30, it's going to be a disaster. You know, it was never going to be a disaster, but it was going to be competitive. How competitive? Well, interestingly, if you take another look at those numbers and you extract inflation, so these are now real ruble prices, we've effectively adjusted back the market 5 years. You know, and that's not an easy thing to do. You're looking at a total industry moving backwards 5 years. If you go further and look at a dollar equivalent, we've taken the industry back to 2006. Now, that's a very difficult thing to do, but it also creates opportunities. So there are concerns and there are opportunities in terms of how the market is going to develop. And one of the reasons people may say, well, that's irrelevant. We're in Russia, we trade in rubles, we deal in rubles. Yes, we do, but we also import, and a lot of products are effectively priced in rubles. But also for the media, we shouldn't forget that a lot of the vendors are buying their content or having other elements to their business models that are also dollar denominated. And we can't dismiss this. So if you've got a TV market, for example, that is shrinking by 10% in ruble terms, and it's shrinking by 30, 40% in dollar terms, that is going to impact the quality of the programming. And if you impact the quality of the programming, you impact the consumer delivery. And if you impact the consumer delivery, the quality of people watching the programming will go down, and you won't get as good value for money. You know, so we all have an interest in building a market. And I don't always see that there's a divergence of interest between advertisers, agencies, and vendors. I actually see we have a lot of commonality of interest. Yes, nobody wants to pay more than they need to, but equally, we all need a healthy and vibrant business. So,
yes, we want to be competitive in terms of how we price products. The media industry needs to become more efficient because what's happened over the last 16 months has forced many companies to be more efficient. But equally, we want quality products, and we need quality local products. And another way of looking at this is to look at investment per individual citizen. In other words, what does media cost per person? That's a good way of measuring actually what you're achieving with your money. And this is quite shocking in some ways. If you look at Russian citizens, they are 52% cheaper than Latin American audiences. Now, that is not a good position to be in as an industry. We are undervaluing the very people we're trading as our currency. Yep. How does that compare with the rest of developing markets? So Asia Pacific, Middle East and Africa, still minus 24%. So again, the industry is undervaluing our currency of audiences. Don't get fooled by the positive sign. This is not a positive message either. If you look at the world average, what has happened in the world average between 2009 and today, Russia is slipping behind by 22% in growth. So the pricing of our audiences, the pricing of our products as an industry is 22% behind the rest of the world. The rest of the world is 22% more advanced. And that's the rest of the world, including other developing markets, markets that are mature and are having problems like Italy and Spain and Greece. We are not creating valuable consumers which are out there, consumers who are still spending, as most of you know. They may be spending in different patterns. They may be down trading. They may be spending on not enough of your individual products, but they are still spending. So we need to value them, and we need to attract them, and we need to price them properly. And then finally, if you look at just Russia, a consumer is going to cost you 17% less than it did in 2009. Now, that is a good news. I mean, you can reach people more efficiently. So let's look at the media market environment, because quite a lot is happening other than pure price. I want to look at three things. I want to look briefly at exchange rate, although I think the charts from the first session this morning were pretty clear. I want to talk about inflation, and I want to talk about government regulation, because those are the three things that are going to impact what happens next year. The exchange rate, when it bothers to show. Okay, you can read this, and I'm not saying anything different from Dimitri said this morning. There is a clear correlation between the ruble rate and the price of oil. Someone who didn't want to be named told me once that it's a very simple thing to understand. The Russian government has ruble liabilities. It pays pensions in rubles. It pays the forces in rubles. It pays many of its costs in rubles, and its main source of revenue is oil. So it will adjust the exchange rate to allow it to continue to spend. And the number that people are talking about is, effectively, we need an exchange rate that gives 3,165 rubles per barrel. It's that simple. The only bit that isn't simple is that there is far more control as the exchange rate goes one way than it does going the other way, because the Central Bank of Russia can actually, by buying and selling dollars and other hard currencies, can prevent the ruble swinging too violently one direction. It can't really prevent the price of oil swinging violently in the other direction. I mentioned this just now in terms of the higher costs of production. Effectively, if you're a TV channel, and some people in the market are from TV channels, your cost of your product is going up between 25 and 45%. So if you want to buy in licensed product, it's going to cost you more, substantially more. If you're producing local content, you're going to get less money to create that content. Going into 2016, there's going to be less federal funding as well. So again, there's a squeeze on the amount of money that's available to create one of the drivers of our industry.
one of the things that can be done is that with local production, and the demand to create a better audience delivery, there can be better local production happening. People will take more risks. There should be more creativity. And the one thing that I would certainly hope that we can see going into 2016 is more creative local sourcing of content, because that is one of the few things that we can do to buck this trend. One thing that we've already seen, though, is that there's a 5.4% loss in relation to GRP. So effectively, the industry is creating less coverage, is creating less to sell, and that's a worry. However, and it's a big however, when you look at the global trends around TV, the one thing that everyone is realizing, that despite all the great stories about digital killing TV, all the great stories about people not watching TV and changing the way they view TV, when you look at all the developed markets, TV is not dying. TV is as healthy as ever. And in many ways, in terms of the big live occasions, TV is more successful than ever. So the one thing that I would say is what we need to be doing is rethinking how we look at TV, rethinking which elements of TV are going to be stronger and which elements of TV are going to retreat. And let's focus our spending and our strategy behind the parts that are going to go forward, and let's stop worrying about buying the volume, buying mass, buying ridiculous GRPs at 2 in the morning, having frequency curves and that just don't make any sense. Let's focus on quality thinking and quality planning, and let's stop focusing quite as much on GRP pricing, because there's a lot of rubbish out there and it's not really where the value is going to be found. And obviously content still remains king on TV. I won't repeat my Japanese story, but anyone that knows anything about sport will understand that a Japanese rugby game being the most watched TV program, live TV program ever in the history of Japanese TV is a pretty impressive thing to happen. For those of you in the print industry, you know what this looks like. It's not pretty. 40% increase in the cost of coated paper, 25% increase in the cost of most of the production services, a decline in subscriptions of 22%, effectively a wastage up to 4.5%. And because of that, prices are going to have to go up. So you're increasing the prices in a rapidly declining sector. It's not going to be an interesting media to be able to do what you've done before. But as Oleg Tinькофф said, there are still so many opportunities. So the one thing I would say going into 2016 is to start rethinking how we use print. Because, let's be clear, no media ever killed another media. It's always and. It's not and or. TV didn't kill radio. Digital isn't killing TV. Digital will not kill print. There's a tipping point where print content stabilizes and the content then just gets digitized. Yes, it will still exist, but without the print content as the source of eyeballs, you're not going to have the digital content on the back of it. So again, you may not do what you've done historically in print, but do something different and interesting. I'm going to skip through this a little bit faster. But the other thing I wanted to talk about is inflation is growing faster than consumer income. My chart isn't as clear as the one from this morning, but we need to be realistic that consumers and their habits and the way they're purchasing are changing. Now, I know that there's a lot of research going on at the moment into understanding how this will impact your ranges, your product lines, which products you support, how you manage the portfolio of brands, all of those things. But again, when you look at your media and how you utilize it, let's understand that the consumer is changing. The way they're approaching you and the brands that you create and produce and distribute is changing. And what is interesting is that we need to reflect that as well. So, again, I would emphasize less about price, more about strategic thinking.
In a market where there are radical and seismic changes to the way consumers are looking at your products, you need to be more radical in the way you strategize your media spending. And the last point on there basically says it's not going to get any better next year. And I think we can all agree to that. Another area I wanted to talk about, government regulation. Now, I'm not known for being shy about telling people how I think about things. You know, government regulation will impact some of the things we do, will impact some of your marketplaces, and potentially will have an impact on the media market. We all know that there are discussions going on within the Duma about, you know, unhealthy foods, unhealthy products. There's a discussion that's going on about pharmaceuticals as well. And there's also a discussion about outdoor, which we'll discuss in more detail this afternoon. I actually have 3 views on this. Firstly is that we should all stop moaning and getting upset about it. Every market in the world has restrictions. Yeah, many markets you can't advertise pharmaceuticals. Many other markets you can only advertise pharmaceuticals with a massive big 5-second disclaimer at the end of every ad. You know, I don't think this is an issue. I just think we need to respond to it in a constructive way. If that is what is required to allow us to continue to market, then let's adapt and continue to market. The only one that I find slightly baffling is, and actually I have to quite respect and admire the government, because I wish I could sell a product with a 10-year lease and then 1 year later change the definition of the product. You know, I'd love to be able to sell you guys a 10-year contract and after 1 year say, yeah, unfortunately it's now illegal to do most of what I've sold you. But again, the outdoor industry won't die, it will change. It will impact the way you need to think about outdoor. If you've got products, for example, you've got a car launch and you need inventory in a particular month, you're going to have to go to the vendors that will definitely be there and will still exist in that month. If you're creating general awareness campaigns on outdoor, buy cheap inventory. Yeah, that campaign may not run. The vendor may go out of business. As long as you don't lose your money, what's wrong with that? But if you need to guarantee inventory, you need to make sure that that vendor is still going to be in business. The other thing I wanted to talk about a little bit is about media ownership. Again, some external observers, some foreign people are saying that, oh, it's not, you know, it's not acceptable, the government is forcing things to change. Well, guess what? We talked about China, we talked about many markets in Saudi Arabia, for example, in the Middle East, in Far East Asia. You know, there are many restrictions on ownership across media all over the world. I guarantee you there's not many Russians and Chinese allowed to buy American TV channels. So look, this is reality, this is what's happening. Again, we need to be adaptive, we need to be on top of it, and we need to know how that's going to change. You know, there are changes, yes. STS are having changes. Satellite TV is back and reopened for business, you know, selling through VI. So again, how do we work with that, and how do we ensure that we're on top of the game? And again, that impacts print as well. And I think we have 2 strategies. Number 1, license products, sell products, get out of the market. It's, you know, they're all options. Number 2, restructure. Change the way you're looking at your product. Change the way you're delivering your product. Yeah, if you're going to be taken out of a market or forced to do certain things, adapt and change your strategies towards it. Because again, it's not as if this hasn't happened elsewhere in other geographies. It is happening all over the place. And each of those geographies where there's restrictions still has a vibrant media industry. So again, it can be managed. Outdoor, yes. There's a lot of pressure. We all understand what's happening with the auctions. We all understand that at the moment, very few of the vendors are able to pay in advance, and they are the conditions that they have to follow on. I've talked a little bit about how to strategize it. The only thing I would say is we need to be very careful how that industry develops, but the value of outdoor is still there. The value of outdoor is unquestioned.
What we just need to do is ensure that we plan it and strategize it properly, and that you have good intelligence from your agencies as to what is happening in real time. Because this story, I put down who's next, this story is going to unfold across the year, because the economics, you can't buck the economics. People that try to buck the economics usually lose, and lose big time. So I think what we need to do is understand what the economics are, how they're going to impact the market, and adapt accordingly. Radio, two key trends in radio. Consolidation, or as it says here, reconsolidation, and digitizing. The consolidation shouldn't be a surprise to people. As Group M, would I like fragmentation? Would I like to be able to trade with more power against a broader scope of vendors? Of course I would. But again, we are seeing reconsolidation. We know how to deal with that. We have a duopoly TV market after all. So, what we need to do is understand how we re-strategize that. The other key trend is digitizing. Digital radio hasn't happened yet in Russia the way that it's happened in many other markets. It will do, because firstly, you've got an actually more developed digital ecosystem. You've got Yandex who are able to challenge. Secondly, while some companies like Spotify have thought about coming, not come, thinking about coming, not coming, there will be other products. There will be digital music, digital radio products that will enter the market. And again, there are huge opportunities related to that. And again, Yandex Radio launching, Yandex Music launching, these things are going to change the market. Now for the difficult part, next year. Going into this year, as I said, we made some quite strong forecasts, and we stood by those forecasts. We were proven to be reasonably accurate. And I was quite comfortable making those forecasts, because there were certain things that were clear weren't going to happen in 2015. And yeah, there were some people who were frightening everyone by saying that there was going to be this disaster, that disaster. That wasn't going to happen. Going into 2016, because we've got stability, second half year we've seen a lot of stability. The second half of this year we've seen actually remarkably strong demand. There's been a lack of inventory in certain media and certain industries. It makes predicting what's going to happen going into 2016 much harder to predict. Many of you in this audience went into 15 taking a bit of a risk, creating annual deals. I think those annual deals, and all the evidence says those annual deals were very, very good decisions. Going into 2016, at this moment in time, and we're at the end of October, it is really hard to predict how the momentum from 15 will transfer into 2016. The advice I can give everybody at the moment is, to keep flexible, to be able to make decisions fast, because I think that as we approach January and February, and as we look at the order books, and as the vendors, and those of you in the room from the vendors, start sitting there trying to understand how you are going to price for 2016, I think there will be some very clear tipping points when we need to make decisions about how to enter the market and how much to commit into the market. So what are my forecasts? Okay, I'm going to say it again. Last year I gave you a forecast. This year we're going to put some forecasts on the table. 2% growth. Okay, may not be lots, but it's 2% and it's positive. How do I justify that? Well, I've looked at a number of things. I can't predict the oil price, because if I could predict the oil price, I'd ask for 1 million rubles from each of you, and we'd all be millionaires by the end of the year. I can't predict the oil price, but I can't predict what's going to happen geopolitically. But when you look at the range of forecasting, when you look at what people are suggesting, I think it is fairly acceptable to think that there will be a slight hardening within the Russian market. And if we can create a 2%, or if there is a 2% growth, then that is a pretty good outcome. Now, again, within that growth, though, there will be significant changes. And the one thing that, again, I would advise is that we look at where that growth is going to come from. Yes, it will come from digital video.
Yes, it will come from mobile. Yes, it will come from context. But yes, it will also come from new products. Ksenia is going to present later on today about native advertising. Yeah, native advertising, again, does not really exist in this market. By January and February, we'll be delivering it. Others are probably thinking about doing so. Native advertising is a huge area of growth. So again, if you're not thinking about it, if you don't know what it is, stay for Ksenia's presentation and you'll certainly find out. As I say, print, classic banners, out of home, you know, they're going to be outside media, but it doesn't mean there's not going to be huge opportunities. And it doesn't mean that they shouldn't be interwoven into strategies. Okay, media market and GDP. So how about this? I personally, as you can see, we're going after the International Monetary Fund. We believe that they have a pretty good and a less politicized view of how the market is going to develop for next year. They're saying a minus 0.6. We reckon that will equate to a media inflation of about 2% or media growth. But you could follow Standard & Poor's. You could even follow the Ministry of Economy, in which case you could get anywhere between 2, 4, or up to 8% growth. You know, your guess is as good as mine in many ways on this, but you know, I think that's a reasonably positive story. Where does that growth come from, and how does that expand over the next, not just next year, but the next 2 or 3 years? And I don't have anything in my chart. Okay, so 2015 to 16. You know, where do we see the growth coming from? Well, firstly, as you can see on the left, newcomers, new industries, new developments, whether that's a digital, whether it's launch of new products, new apps, whether it's a launch of new payment systems, as we were discussing earlier. You know, there will be new players on the market with advertising spends. Pharmaceuticals, you know, again, our research is showing again and again that, yeah, consumers are spending money in different ways, but the one thing you're not going to keep spending money on are pharmaceuticals. And it's very hard to also to downtrade on pharmaceuticals. It's very hard to buy a cheaper version of the same drug. Local production. This looks very agricultural, but it's not just agricultural, but locally sourced production. You know, the government is pushing and pushing, quite rightly, for Russian companies to develop and fill gaps, but also compete against big multinationals. So some of those will become advertisers. Now, they may not become big national advertisers, but we've seen the movement of national TV being reclassified effectively as regional TV. And some of this will absorb inventory. And if it absorbs inventory, it pushes up pricing. Banking. Yeah, the banking market's changing. You know, the products that were being sold and communicated and marketed last year are not going to be necessarily ones that will be communicated 16 to 17. Different products will be required. Retail, sorry, I'm getting ahead of myself. Retail, again, consumers are not spending. The retail sector is in a fight for customers and fight for money. And the other thing is obviously in-sourced Russian production. Actually, Mr. Tинькофф mentioned about, you know, money flowing out of Russia. I mean, I'm all for open economies. I'm all for cross-border trade. But yeah, in some ways, countries like China have been better at keeping money and reinvesting it or forcing people to reinvest it. I think that over the next 2 years, we will see more companies for a variety of reasons, because they need to, because they want to, because there's opportunities, will be sourcing more in Russia. And then the last 2 areas, and maybe I'm an optimist, and I like being an optimist. And anyone in the market who comes from a white good, in the audience that comes from a white good company or an auto company, I want to be an optimist. But, you know, there are natural life cycles of products. Products age, products need replacing. And, you know, I do believe that certainly going into 2017, we will see a cyclical response to demand in things like white goods and in auto. So they're the areas that I can see driving the growth of the media market going forward, along with the developments we've talked about. Now,
that is my overview. Sitting up here, I'm clearly a generalist. We have specialists who are going to talk to you this afternoon. So what I'm going to suggest is you ask all the detailed questions to them and not to me. And I'd like to say this is the end of the, as Oleg pointed out earlier, inappropriate use of English in a Russian conference. So from now on in, I expect no one, except a few people who don't speak Russian in the audience, to conduct the whole conference in Russian. And Vasily, would you like to come and take over from me? Thank you very much, and thank you all for coming.